Dadhatu means the verbal root, da means to give. And that grows by society who gives us the direct Krishna Bhakti to us. That is called sampradaya. То есть это производное от санскритского слова дадхату, разные санскритские корни, да. И то, что означает то, что дает нам, непосредственно дает нам Кришна Бхакти, служение Кришне. Это называется сампрадая. Дадхату значит давать. So in Padma Puran also explained this way, sampradaya vihina je mantraste viphala mata ataha kalu bhavisyanti chattaro sampradayino Sri Brahma Rudra Sanaka Vaishnava Khiti Pavana chattara se kalu bhavva jutkule purushottama Ramanujan Sri Says Chakri Madhascharya Chaturbhuja Vishnu Saminam Rudro Nimbaditum Chatushana. Here very clearly explained, without receiving mantra, Nam Diksha from any Vaishnava Sampradaya, then you will not get any kinds of fruit. В Падма Пуране говорится, что если человек не получает мантру и наму, то есть дикшу, какой-либо из авторитетных сампрадай, то его мантра не принесет никакого плода. Many people are thinking, no, I will not bound with any groups or society. И многие люди так думают, я не хочу себя связывать ни с какими группами, ни с какими обществами. I can do bhajan and sadhana myself, no need to under guidance of any group or any society. И я сам буду совершать баджан и садану без какой-либо группы и какого-либо общества. But Shastra is saying no, you have to receive Nam Diksha from Vaishnava Sampradaya. Шастра говорит, нет, вы должны получать нама дикшу в Шастра Сампрадая. So how many Sampradayas? Vaishnava Sampradaya, 5 Vaishnava Sampradayas. 5? 4. Говорится, что сколько их сампрадай существует? 4 Вайшнава Сампрадая. Сри, Брахма, Рудра and Санак Sampradaya. Шри, Брахма, Рудра и Санак Сампрадая. Vasudev has written in Padma Puran very clearly, the origin Sri Sampradaya's Acharya, that's called Lakshmi Devi. Вьясадева в Падма Пуране очень ясно написал, что изначальная Вайшнава Сампрадая это Лакшми Деви. Сри Сампрадая изначальная Шри, то есть Ачарьей Lakshmi Devi. Шри Сампрадая изначально является Лакшми Деви. Now Kaliju, that is in Sri Sampradaya Acharya, is a Ramanujarya. И в Кали-югу Ачарья Шри Сампрадая является Рамануджа Ачарья. Brahma, Sri Brahma Sampradaya origin Acharya, that is called Brahmaji, four-headed Brahma. Изначальный Ачарья Брахма Сампрадая это Брахмаджи, то есть четырехглавый Брахма. In Kaliju, that is called Madhacharya. В Кали-югу Брахма Сампрадая, Ачарья Брахма Сампрадая является Мадхавачарья. Rudra Sampradaya origin Acharya, that is called Lord Shiva. Изначальный Ачарья Рудра Сампрадая Господь Шива. And Kaliju, that is called Vishnu Sam. А в Кали-югу таким ачарьям является Вишну с вами. Rudra Sanak Sampradaya origin Acharya, they call 4 Kumaras, Sanak, Sanandana, Sanatana and Sant Kumar. Санака Сампрадая изначально является 4 кумара ачарьями. 4 кумара. And in Kaliju, that is called Nimbadit. А в Кали-югу Нимбадитья. So 4 Acharyas, and the other different, they are worshipful deities also. И так существует 4 ачарьи, и есть также, они поклоняются разным божествам. Because different sampradayas, they are different upasadi. Upasadi, worshipful deities. То есть у разных сампрадай есть разные упасаны, то есть поклонение божествам. And mood also different. Также Dasya bhav, Vatsala bhav, Madhurya bhav, Sakka bhav. Different. They are acharyas, they are different mood. Также разные настроения, так же как и разные начарьи, также есть разные настроения. Сакья бхава, Мадхурья бхава и так далее. Lord is one, God is one. This is true.
But according the mood of the devotee, Lord manifested that form. Бог один, это так, это правда, но в зависимости от настроения своего преданного, поклоняющегося, Господь проявляется в разных настроениях, в разных формах. Krishna is origin, Krishnastu Bhagavana Swayam. Krishna is the supreme personality of God, is Swayam Bhagavan. Кришна изначальный Господь, Кришна Ступа Бхагаван Своям. He is called Akhila Rasamrita Sindhu. He is the ocean of mellows. Его называют Акила Расамрита Синду, он океан рас, океан настроений, вкусов. But he tasted different mellows from the heart of the devotees. For this regard, he manifested many forms. And Vaikuntha, Ajodhya, Dwaraka, Mathura, and Golok Vrindavan. Но он извлекает разные вкусы из сердец своих преданных, и поэтому проявляет себя в разных формах, в разных обителях. Same Krishna, he manifested in the form of Vaikuntha, Narayan form, Chaturbhuja. Тот же Кришна на Вайкунтхах проявляется как Нараяна, четырехрукий Нараяна. Same Krishna, he manifested in Ajodhya in the form of Lord Ramachandra. Тот же Кришна, проявляющийся в Айодхе, он проявляется как Господь Рамачандра. Then same Krishna, he manifests in Dwarkapuri, that is called Dwarkadhish Krishna. Тот же Кришна проявляется в Дваркапуре, как Дваркадиш Кришна. And his origin form, Brajendrananda. His origin form, Syamasundar, Dibhuj, Muralidhar, two hands and plays the flute. Его изначальная форма, Брajendranанда, Шьямасундар, Муралидхар, он играет на флейте, у него две руки. So now coming in this way, our four acharyas, Ramanujarya, Madhacharya, Vishnu-swami, Nimadita. Так существует четыре ачарьи: Мадхавачарья, Рамануджачарья, Вишнусвами, Нимбадити. And all they established their philosophy, how to cut the philosophy of Sankara philosophy, Mayavad philosophy. И все они утвердили свои философские системы для того, чтобы опровергнуть философию Шанкары, Майавады. So, just one word I have to tell, what is the Sankara philosophy, Mayavad philosophy? Я вам хочу сказать, что значит эта философия Шанкары, Майавады. Who knows? Кто знает? Anybody? No? Sankara philosophy? Кто-то знает философию One Шанкары? word, one sentence you can do. В одном предложении можно выразить. Монизм. Душа и Бог. Soul and God are one. God and soul, one. Sankara philosophy, one word, you try to understand it. Brahma Sapta Jagat Mithya Jiva Brahmipa Navara. This is the main philosophy of Sankara. Вот ее можно выразить, философию Шанкары можно выразить в одном предложении. Shankaracharya says Brahma Sapta, only Brahma, that is called absolutely truth. Шанкарачарья сказал Брахма Сатьям, то есть Брахма, только Брахман является абсолютной истиной. Jagat Mithya, whatever look in this material, they completely what? False. Джагат Митья, то есть то, что мы видим в этом материальном мире, это полностью все ложное. Jiva Brahmaiva Napara. There are no living entities. Actual Lord Brahma, he illustrated by Maya and manifested in the form of living entities, Jiva. И на самом деле нет живых существ, он говорит. Это Брахма, он облег себя в разные формы, и появились живые существа. When Brahma covered with Maya, that time he is giving his identification, Jiva. Когда Брахму покрывает Майя, то он становится Дживой. And when he also did, what is called, to go out from the Maya, that time he is Brahma. А когда Брахман освобождается от Майи, тогда он становится Брахманом. He is giving many examples, Shankaracharya. И Шанкарачарья много примеров приводит. As like Ghatakas, Patakas, and space inside the pot and outside the pot. Он приводит пример, например, пространство внутри горшка и снаружи горшка. Understand? So if you break the pot, then outside of the space and inside space equal. Если вы разбиваете горшок, то внешнее пространство сливается с внутренним пространством, которое было в горшке. So in this way, Shankaracharya, he gave many these kinds of examples. Brahma is one. Brahma Vyaktam. Brahma is always is what? Everywhere is Brahma.
И вот Шанкарачарья приводит много таких подобных примеров, чтобы показать, что Браман, он повсюду. When Brahma covered with Maya, that is he saying, I am living in the jivas. Когда Браман покрывается майей, то он становится живыми существами, дживами. Pasabadha bhavet jiva, pasa mukta bhavet siva. This is philosophy. Pasabadha bhavet jiva. When anybody also covered with Maya, that time he is saying, I am jiva. Or when free from Maya, that time he is calling Brahma. Когда живое существо покрывается майей, оно становится дживой. Когда оно освобождается от майи, от оболочки майи, то оно становится Браманом. Shankaracharya, he did his philosophy saying this way: there are no any living entities. All we are Brahma. Eka Brahma, Ditya Nasti. Only one Brahma. That's it. Шанкарачарья говорит, что нет на самом деле живых существ. Существует только один Браман. So try to first the Shankar philosophy. What Shankaracharya? What is the doctrine of Shankaracharya? Вот такова доктрина Шанкарачарьи. All we are Brahma. Мы все Браман. Your husband Brahma, Ваш муж wife Браман, Brahma, жена your Браман, sons Brahma, your сыновья, daughters Brahma, дочери your Браман, mother, father, everybody Brahma. родители, все Браман. All we are Brahma. Мы все Only Браман. one Brahma. Только один Браман существует. Eka Brahma, Ditya Nasti. Only one Brahma without second. То есть существует только один Браман, не существует второго Брамана. So Shankaracharya this philosophy this way: the Brahma Satta Jagat Mitha Brahma Jivai Parna Paraha. Only one absolute truth that we call Brahma. Есть только And everything is completely what? False. Есть только одна абсолютная истина, именуемая Браманом, все остальное ложно. So for this regard, all our four acharyas, Ramanacharya, Madhacharya, Vishnu Swami, Nimbadita, they cut the philosophy of Shankara. И по этой причине вот 4 наших ачарьи, то есть Раманаджачарья, Мадхвачарья, Нибадитя и Вишнусвами, они опровергали философию Майявады, философию Шанкарачарьи. Because Ved, Puran, Upanishad, Srimad Bhagavad Gita explain, Jeev, living entity, that part and parcel of Lord, and eternal and transcendental. Потому что Веды и Упанишады объясняют, что живое существо является неотъемлемой частью Господа, вечной частью. Mami Vamsa, Jiva Loke, Jiva Bhuto, Sanatana, Bhagavad Gita very clearly explain. Бхагавад-гита ясно говорит. All the living entities, they are my part and parcel. Все живые существа мои неотъемлемой части. And eternal and transcendental. Они вечные и трансцендентные. So how possible Jiva will become Brahma? Как же возможно, чтобы Джива стала Браманом? And another Sanskrit word, Brahma means is a bring hoti, bring hayati iti Brahma. Sanskrit word, bring hoti, bring hayati iti Brahma. Who is great and makes great is called Brahma. На санскрите Браман, как Махарадж сказал, тот, кто делает все остальное великим, и тот, кто сам велик, это Браман. Another thing, Shankaracharya is only one Brahma. So here is coming the Maya illusion. Шанкарачарья также сказал, что есть только один Браман, но откуда же туда берется иллюзия? So Майя. if you accept the Maya, then two coming, Brahma and Maya. Если мы признаем существование Майи, значит получается уже два, Браман и Майя. Because Shankaracharya eka Brahma Ditya Nasti, only one Brahma. Шанкарачарья же говорил, что только один Браман существует. So what is coming from Maya? Who is Maya? Откуда же взялась Майя? Что это такое? And who is she? Кто это такая? Shankaracharya did not give answer. Who is Maya? Шанкарачарья ответа не дал по этому поводу. In another, this Brahma, this Sanskrit word coming from Brihan Dhatu. Brihan Dhatu, the Bhagavad Brihan means who is great, unique, unparalleled. Также Браман образуется от слова Брихан Дхату, то есть из корня Брихан, то, что является уникальным и великим. No one can equal to him also. То есть ничто не может сравниться с ним, с Who will Браманом. be higher than him? Ничто не может быть выше его. Nattatsa samakascha adhikascha dissate parasasati vividhulvasvate sahaviki jnana vala kriyacha. Our Upanishad very clearly explain Brahma Bhagavan, he is unique, unparalleled. No one can equal him. Who will be higher than him?
Упанишады ясно объясняют, что Браман Бхагаван уникален, и никто не может сравняться с ним или превзойти его. So how possible Maya she cover with Brahma? Как же так Майя может покрыть Браман? Understand? There must be, Maya should be higher than Brahma. Это значит, Then Maya can cover to Brahma. это означает, что Майя должна быть выше Брамана, чтобы покрыть его. You are putting this, what is called, t-shirt. Вы вот одеваете футболки там на себя. This t-shirt is bigger than your body. Ваша футболка больше вашего тела. So you are put and cover your body. Вы надеваете свое тело, покрываете тело. If your t-shirt is, you see, your t-shirt is shorter than your body, you cannot cover your body. Если ваша футболка будет меньше вашего тела, то вы не сможете натянуть ее на себя. This garland is smaller than the round of my head. Если бы диаметр этой гирлянды был меньше диаметра моей головы, то я бы не смог одеть на себя. That means Brahma should be covered by the Maya. So that means Maya should be bigger than Brahma. Что это значит? Если Браман покрывается Майей, это означает, что Майя должна быть больше Брамана. But here our Shastra saying, not tasya samakasya vidyate parasasati vivesvate saviti jnana bala kriyacha. Very clear. No one can, which Brahma, no one can equal to him, or possible higher than to him. Но здесь ясно Упанишады говорят, что ничего не может быть даже равным Браману, что уж говорить о том, чтобы быть больше его. So in this way our Jiva Goswami very clearly cut the Shankar philosophy. How possible Brahma and covered with Maya. Таким образом, Джива Госвами Пад, он очень ясно, четко опровергает философию Шанкары, что Майя не может покрыть Брамана. But Shankar philosophy in this way, he illustrated the people because he is Shankar, he is not an ordinary person. Shankara Sakshat. Shankaracharya means Lord Shiva himself manifested in this Kali Yuga in the form of Shankaracharya. Но Шанкара в своей философии, он легко вводит в заблуждение людей в Кали-югу, потому что Шанкара — это сам Господь Шива. Sometimes some powerful person and speaks and everybody completely and intoxicated. Oh, he is saying this is true. Иногда какой-нибудь влиятельный, сильный человек, когда он что-то говорит, то все, словно опьяненные, слушают его речь, поддаются под влияние его речей. Because Shankaracharya is Shankar, Lord Shiva. He is not an ordinary person. For this regard, he illustrated the people, and people completely think, oh, he is speaking, this is the truth, absolute truth. But this is not. Шанкарачарья — это сам Господь Шива, он очень могущественный, и поэтому, когда люди его слушают, они думают, что это то, что он говорит, это точно не может быть неправдой, это точно истина. But Jiva Goswami Pad, very far Vilas Manjari, not only ordinary person. For this regard, Jiva Goswami cut Shankar philosophy. Но Джива Госвами Пад — это Виласа Манджари, даже выше Господа Шивы, поэтому он может опровергнуть Господа Шивы. Shankaracharya, once Gurudev told, one, I remember in Keshavji Godimat, and Gurudev told his own life history. Once he was sitting with his Gurudev Bhakti Pragan Keshav Goswami Maharaj. Однажды это было в Кешаваджи Гаудиматхе, когда Гурудев рассказывал историю своей жизни. Однажды он сидел со своим духовным учителем Бхактипрагьян Кешава Госвами Махараджа. Гурудев is his servant of Keshav Goswami Maharaj. Гурудев является слугой Кешава Госвами Махараджа. And that time one Shankar philosopher, he came and met with Bhakti-Pragan Keshav Goswami Maharaj. И однажды один философ из Шанкар Сампрадая пришел на встречу с Бхакти-Прагьян Кешава Госвами Махараджем. Then he told, everybody is Brahma. И он сказал, что все Браман. Then Keshav Goswami Maharaj told, you are Brahma? И Кешава Госвами Махарадж сказал, ты Браман? That time that person, yes, I am Brahma. Да, я тоже Браман, он сказал. Everybody is Brahma. Все Браман. Then Gurudev Bhakti-Pragan Keshav Goswami told, who is Krishna? И тогда Кешава Махарадж сказал, а кто такой Кришна? Krishna also Brahma. Кришна тоже Браман. All we are Brahma. Мы все Браман. Then Gurudev told, do you know Krishna? He drank the fire. И тогда Гурудев сказал, а вы знаете, Кришна это огонь также. Сримад Бхагаватам. Выпил огонь. Выпил огонь, извините. В Шримад Бхагаватам описывается эта история, как Кришна проглотил огонь. The fire, that is Davanol Pan Bhakchan Lila.
Лила, когда Кришна проглотил огонь, Gurudev пожар. told, do you know this Leela? Гурудев сказал, ты знаешь эту Лилу? Well, yes. So Krishna drank the fire. Кришна выпил огонь. So you are Brahma, Krishna is Brahma, you are Brahma. То есть Кришна Браман, и ты Браман. Then Gurudev told, Narmada, bring one burning stick and put his mouth. И когда Кришна Махарадж сказал Гурудеву, принеси эту головню горящую и засунь ему в рот. Then Gurudev told, I'm going to take the then the Ramavati. He completely ran away. Я But пошел I с ran головней here. к нему, а Майявади побежал от меня. Well, you are not a Brahma. Ты не Браман. Jiva will never will become Brahma. Джива никогда не станет Браманом. Eh? Bhaktivedanta Swami Maharaj gave a very nice example, I tell you. They who coming the Ramanujar's life is change contribution. Вот Бхакти Веданта Махарадж сказал привел очень хороший пример, я вам его расскажу, и потом я перейду к жизни Рамануджи. One wolf, Однажды один волк, he was drinking water top of the mountain. он пил Drinking water top of the mountain where the water falling down. он пил воду под водопадом, где на вершине горы, где водопад был. And the water is falling. Then the wolf he was drinking the water in there. То есть волк пил там воду. In the down, then one maybe 2 months, very beautiful, soft, and the what is called sheep. А внизу там две такие красивые овечки. Drinking water there. And down, drinking water. Одна, понятно, одна овечка маленькая, но тоже не Sheep, bam, bam, bam. Very white color and very shiny, beautiful, attractive, very beautiful, delicious. такая беленькая, такая пушистенькая, очень вкусная. Then wolf noticed that the sheep, then he thinking, I have to kill to him, I have to eat. И волк заметил эту овечку и подумал, ну, мне нужно ее убить и съесть. Then wolf asked, hey, what are you doing here? Волк спросил, ты что тут делаешь? Then small sheep, he told, sir, I am drinking water. И овечка ответила, господин, я тут пью воду. Hey, why you are contaminating my drinking water? Ты почему оскверняешь мою воду? Спросил волк. Then she told, sir, you are up and down. И овечка сказала, господин, вы же наверху, а я внизу. How possible I am you contaminate your drinking water? Как я могу осквернить вашу воду? Because water coming up to down. Вода not to down течет to up. сверху вниз, а не наоборот. So how possible I am contaminate your Как drinking я water? могу осквернить вашу воду? Then wolf become very, hey, small baby, speaking too much. Small mouth. Слишком много говоришь. Stop! Маленький рот, а много говорит. Маленький рот много говорит. And that time, then, oh, not today. 6 months before, you also contaminate my drinking water. Он сказал, да нет, я вспомнил, не сегодня, ты 6 месяцев назад осквернила мне тут водопой. That time, sheep told, sir, just 2 months baby. How possible 6 months before I Когда овечка сказала, contaminate your господин, drinking water? я 2 месяца назад всего родилась, как я могла осквернить вашу воду 6 месяцев? Hey, shut up! What I'm speaking, this is truth. Если я говорю, значит это правда. Okay. You did not drink, you did not contaminate. Your father contaminated. Хорошо, не ты осквернил, твой отец осквернил. That time, the wolf told, that sheep told, sir, my father, he never come this place. А овечка сказала, господин, мой отец никогда сюда не приходил. Oh, your father didn't come? Твой отец не приходил. Or maybe someone look like your father. Наверное, тот, кто похож на твоего отца, приходил. He contaminated my Он drink. осквернил мой So водопой. I have give punishment to Поэтому you. я должен тебя наказать. Then wolf jumped and he killed the sheep. И волк прыгнул и убил овечку. In the same way, Bhaktivedanta Swami Maharaj, he told this story. Shankar philosopher is this way. Cut this philosophy, Brahma, this way. Then he established another philosophy. Ghatakas, Patakas, different И philosophy. вот точно так же поступает Шанкара со своей философией. Он опровергает какие-то философии и разными аргументами доказывает, что Браман один. Because that's very clearly our Vishnu Puran, different Puranas explaining this way. Потому что шастры, разные Пураны объясняют очень ясно. Brahma has innumerable potency, Anta Shakti, Vishnu Shakti, Parapakta, Vishnu Shakti. Vishnu Shakti means Lord Vishnu has
potency, Shakti. Там говорится, что у Брамана безграничное количество энергии, Вишну Шакти. Вишну Шакти подразумевает, что это энергия Господа Вишну. But Shankaracharya saying Vishnu has no potency, Shakti. But here very clearly, Vishnu Shakti, Para Prapta, Khetragga, Tatha Para, Avidya, Karma Sangana, Tritiya, Bhakti Rishate, Vidya Shakti Rishate. Vishnu Shakti Parapta, Lord Vishnu has Shakti, potency. Хотя, But Shankaracharya is saying Brahma has no potency, Nishakti, Niranja, Nirakar. хотя в шастрах ясно говорится, что у Вишну есть шакти, есть энергии, Шанкарачарья доказывает, что у Вишну их нет. This way. So, actually, this is the philosophy of the sheep and the wolf. Вот это на самом деле философия речки и волка. This is not proper. So, for this regard, 4 acharyas, Ramanacharya, Madhacharya, Vishnu Swami, Nimbaditya, they appeared and cut Shankara philosophy. И по этой причине явились Мадхвачарья, Рамануджачарья, Вишну Свами Нибадити, чтобы опровергнуть философию Шанкарачарьи. And they established Brahma is Bhagavan, he is the supreme personality of Godhead. He has innumerable potency, Ananta Shakti. И они доказали, что Браман — это Бхагаван, верховная личность Бога, у которого безграничная энергия. He has beautiful form. У него прекрасная форма. Lord has form or not? У Господа есть форма или нет? Issara Parama Krishna Sachidananda Vigraha Anadiradi Govindam Sarva Karana Karanam. First look of Brahma Samhita. Первая шлока Брахма Самхита. Lord is form, that is called transcendental form. And Sachidananda form. Sachidanandamaya form. У Господа трансцендентная форма Сачитананда. So Issara Parama Krishna Sachidananda Vigraha Anadiradi Govinda Sarva Karana Karanam. Baraha Pirana Varababu Karanakarikaram Vibradavasu Konakavisang Vajantamalam Randhrana Veno Radhasura Purana Gopavindai Vindaranam Sabadaramanam Pravisatakiti Kirti. Srimad Bhagavad gives Krishna Lord how is beautiful his form. Шримад Бхагаватам приводится описание прекрасной формы Господа. But impartialists, they are saying Lord has no form. Но персоналисты утверждают, что у Господа нет формы. Where you have come from? Откуда это взялось? You come from God. Откуда вы взялись? God has form, so our form has. Вы взялись от Бога, вы произошли от Бога. У Бога есть форма, поэтому и она у нас есть. But the Bible very clearly explains this. God created man after his own image. В Библии это ясным языком изложено, что Бог создал человека по образу и подобию своему. What is the meaning of image? Что значит по образу? Form. Это форма. English word saying like father, like son. В английском говорится, каков отец, таков и сын. You have father, so your body is coming from your parents. У вас есть отец, ваше тело вы получили от родителей. Simple way, try to understand this philosophy. Попытайтесь понять эту философию. Our body is coming from our parents. Наше тело мы берем у родителей. This is so. So who is our origin father? Кто же наш изначальный отец? Lord God. Господь. Lord has beautiful form. У Господа прекрасный образ. But only this difference, Lord has transcendental form. Разница только в том, что у Господа трансцендентная our body, форма. this body is that is called material body, made by the 5 elements. А наши материальные тела, они состоят из 5 элементов. But inside is what? Our Chit Deha, transcendental body. Но внутри у нас есть трансцендентные тела. Jivatma, soul. Душа. Soul manifested from Lord. И душа, она проявляется из Господа. Because all we are coming from the marginal potency of Lord. Все произошли из пограничной энергии Господа. So now coming in this way, try to understand this way. And God he will never illustrated by Maya. И Господь никогда не станет подвержен иллюзии Майи. Because Maya, she is the servant of Lord. Maya Dasi. Потому что Майя это служанка Господа. Understand? How possible king illustrated by his servant? Как может царь
попасть под влияние своих слуг. Mayadhis, Mayabos, Ishwara Jiva Bhed. Mahaprabhu told to Prakashananda Saraswati and Sarvabhauma Bhattacharya. Great, they are very big philosophers, Shankara philosophers. Why you are saying Jiva is Brahma? Махапрабху говорил про Кашананди Сарасвати, Сарвабхаума Бхаттачарьи, которые были великими последователями философии Шанкары. Почему вы говорите, что Джива есть Брахма? Mayadhis, Mayabos. Lord, he is called the supreme controller. He is called Mayadhis. Господа называют Майадхиш, то есть он верховный повелитель. A Jiva is illustrated by Maya. А Джива попадает в иллюзию из-за Майи, под влиянием So saying Майи. this in Chaitanya Charitamrita, Mayadhis, Mayabos, Ishwara Jiva Bhed. This is the difference between Lord and living entity. В этом разница между Господом и живыми существами. God will never illustrate by Maya. Господь никогда не попадает под влияние иллюзии Майи. Understand? Maya, she is the servant, made servant of Lord. Майя служанка Господа. Bhakti yogena manasi sammoko pranite amale apasat purusham purna mayancha tadapasrayam. Srimad Bhagavad very clearly explained. Maya is the maid servant of Lord. Шримад ясно говорит, что Майя служанка Господа, Майя Даси. Даси. So there is merit in these things. And so now coming to the four acharyas, for this regard they appeared in Kali Yuga and cut Shankara philosophy. Именно по этой причине четыре ачарьи явились в Кали-югу, чтобы проверить эту философию. So maybe your question will come, if Shankaracharya, Lord Shankar, Sakshat, Shankara, Sakshat, why did he preach the Mayavadi philosophy? Возможно, у вас возникнет вопрос, если Господь, если Шанкара это сам Господь Шива, то почему он проповедовал такую философию Майявады и вводил в заблуждение людей? Most of the Panditas, they completely elucidated by Shankara philosophy. Большинство пандитов, существующих, они полностью в иллюзии из этой философии Шанкары. Hey, Jiva Brahma, all you are Brahma. Они говорят, Джива Браман, мы все Браман. Once Devi Parvati, she also asked to Lord Shiva and her husband, oh my husband, why did you elicit the people in this Mayavadi philosophy? Однажды Деви Парвати, супруга Господа Шива, она спросила у своего мужа, Господь, почему ты ввел в заблуждение людей вот этой философии Шанкары? Because Jiva is a part and parcel. Джива ведь неотъемлемая часть Господа. A Brahma is great. И Браман это великий. A part will never equal the great. Часть никогда не может быть равна великому. According to the geometry, a part will never equal the great. Никогда не может быть равна великому часть. But the part that is called belongs to the great. Но часть она принадлежит великому. Jatha praja, as like the subjects, that belongs to the king. Так же как подданные, они принадлежат царю. Aham brahmasmi. That means I belongs to Brahma, not I am Brahma. I belongs to Brahma. Aham brahmasmi значит я принадлежу Браману, а я не я Браман. I belongs to my father. Я принадлежу своему отцу. Tattamasi. You are that Brahma. Actually, the meaning is that you are belongs to that Brahma. Истинный смысл этих слов Таттвамаси, что ты принадлежишь Браману, этому Браману, а не то, что ты Браман. So Shankara philosophy this way elucidated the people. The people also think I am Brahma. Так философия Шанкары вводит в заблуждение людей. Люди начинают думать, я Браман. So now coming in this way, Ramanujarya in this Kali Yuga, he appeared and he also cut Shankara philosophy, established Shuddha Bhakti. His philosophy that is called Vishishtadvaitavad. Так, история такова, что Рамануджачарья появился в Кали-югу, чтобы как раз разбить философию Майявады и установить свою философию, которая называется Вишиштадвайта Вада. Understand? This is called pure, what is called? What is the English term? Vishishtadvaitavad? Pure money yoga. То есть это чистый манизм. This is the established. But a little bit I also discuss about Ramanujarya's life history. Я также расскажу о истории жизни Рамануджачарьи.
Ramanujacharya, he was born in South India. Рамануджачарья родился в Южной Индии. In his father's name was Kesavacharya Dikshit. Его отца звали Кешавачарья. He was born in Brahmin family. Он родился в семье брамана. And his mother's name was Kantimati Devi. Его мать звали Кантимати Деви. And actually he was the disciple of Jamunacharya's disciple Soilapurna. Он был ученика Ямуначарьи Шайла Пурны. But when he was a small boy, he also took lesson from the ashram of Jadavacharya. Когда он был маленьким еще мальчиком, он учился в школе Ядавачарьи. Ramanujar's his childhood name that is called Lakshman Desik. У него было детское имя Лакшман Дешик. Because his activities are formed as like Lakshman. So for this regard, his parents gave his name Lakshman. Потому что он внешне был похож на Лакшмана и поведение своим похож на Лакшмана. Поэтому родители назвали его Лакшман. Actually, Ramanujarya is not different from also Balaram. На самом деле, Рамануджачарья не отличен от Баларама. According to human being Leela, his name is called Lakshman Desik. Ну вот его такая человеческая лила, в его такой человеческой лиле его называли Лакшман Дешик. From his childhood, he's completely absorbed with their village deities, Bharadraj. И с детства он был полностью поглощен своим деревенским божеством Варадараджем. And he learned all shastras from Jadavacharya, who was completely impartialist. И он изучал шастры под руководством Ядавачарьи, который был таким матерым имперсоналистом, нападая Шанкары. Nice, beautiful story. Jadavacharya, he was impartialist, philosopher of Shankaracharya. Ядавачарья был имперсоналистом, следователем Шанкарачарьи. Once, the one ghost absorbed in the body of the princess in that country. И однажды в той местности, в той стране, принцесса, она стала одержимой привидением. That time, Jadavacharya, he was a very prominent person in that the society. Everybody called him. He is very powerful person. А тогда Ядавачарья пользовался огромным влиянием в обществе, и все знали, что он очень могущественный. So king calls him to remove the ghost from her princess. И поэтому царь позвал Ядавачарью, чтобы тот изгнал призрака из тела его дочери. Jadavacharya came and chanted some bhutas mantras, but Bhut became very angry. И Ядавачарья пришел и начал повторять там какие-то мантры против привидений, против бутов, но этот бут, он только разозлился еще больше. Then Bhuta told, it was stupid nonsense. Этот призрак сказал: ты глупец. With your mantra, I will never go out from this body of the princess. Этими мантрами ты никогда не выгонишь меня из тела принцессы. And Buddha told, Будда сказал ему: in previous life, you are one and what? One kind of, what is it called? As like lizard, as like snake, as like lizard, as like one kind of snake. То есть призрак сказал, что в прошлой жизни он был типа ящерицы какой-то. One kind of snake. Ядавачарья was or the ghost was. Then the ghost told to Jadavacharya, Ядавачарья was in previous life, one lizard. Like this? one as like lizard. Lizard, you know? Lizard ghost. Нет, призрак сказал Ядавачарье, что ты в своей прошлой жизни был чем-то вроде ящерицы какой-то. But you took some prasad of Vaishnava, now you are coming in human being. Но ты съел какой-то просад от вайшнавов, и ты сейчас родился человеком. Pardon? This in the water. This in the The one kind of snake, 4 legs and also. Такая змея с 4 ногами. Присмыкающийся какой-то. Да.
Understand? Yeah. Yes, yes. This here Russia, I don't know. India is most many of the place of the pond, river, that kinds of snake. В общем, в Four Индии полно legs and таких. long also tail. And this the face is as like snake, and with the two tongues. У него еще раздвоенный язык такой. Геккон. Геккон. Ну, значит, геккон. Пусть будет. Look like lizard. Похоже на ящерицу. The lizard was walking in the world. Она еще может по стене. Look like lizard. But the snake, they are staying in the water. Но они еще в воде живут. Here Gurudev written. This is Gurudev books. Тритон такой. So that ghost told, hey, stupid. И этот призрак сказал, глупец. In your mantra, I will never go out from this Твои body of the мантры prince. никогда не выгонят меня из тела принцессы. But if you are the disciple, Но вот Lakshman, у тебя есть ученик Лакшман. he will give his food bathing water. If I drink, then I will deliver from this. Вот если он даст воды, которые омывали его стопы, я ее выпью, тогда я уйду из тела царицы, принцессы. Then king worship the lotus feet of Ramanacharya, and also gave the food bathing water his princess. Then ghost go away. И тогда царь, он поклонялся лотосным стопам Рамануджачари, омыл его стопы, и потом дал эту воду своей дочери, она выпила, и этот призрак ушел. Then Jadavacharya became very upset. Oh, so that means my disciple is higher than me. Jadavacharya очень расстроился. Это означает, что мой ученик выше меня. So much itching coming in his heart. У него Anyhow, I will kill сердце my свербило. disciple. Как так? Я уступил своему ученику. I will kill my Он disciple. сказал, я убью своего Because everybody ученика. glorify my disciple. Потому что все No прославляют one его. glorify to me. Even the Buddha told me in previous life, Даже вот I was призрак мне also сказал, что в прошлой жизни as like snake. я был там каким-то змеенышем. Very nice funny story. Gurudev also told, yeah. Смешная история Гурудев подсказал. Yeah, Gurudev is saying. This is not my commentary. Это не мой комментарий, это Гурудев подсказал. But anyhow, one day, Lakshman, Ramanacharya, he was massaging the feet of Jadavacharya. И вот однажды, когда еще Лакшман Рамануджачарья, он массировал стопы своему учителю Ядавачарье. And also massaging the oil in his back. И он также делал ему массаж на спине. In the meantime, one Jadavacharya disciple asked his guru that the one slok of an Upanishad. И в этот момент один из учеников Ядавачарьи процитировал своему гуру шлоку из Упанишада. Tasya jatha kapasam pundarikam meva akshini. That means that they have Lord's eyes as like the blossom lotus. Там описывалось, что глаза Господа, они подобны расцветающему лотосу. Ramanacharya, Jadavacharya is completely impartialist. Impartialist, though they don't believe Lord has transcendental power. И Ядавачарья, он был таким матерым имперсоналистом, а он имперсоналисты не верят в трансцендентный образ Господа. As like also Muslim, they don't believe God has power. Мусульмане тоже, они не верят, что у Бога есть форма. Same philosophers. Та же философия. Muslim philosophy and impersonal philosophy look like same. Философия ислама и философия персоналистов, они очень похожи. Muslim, they don't want to accept the form of Lord. Мусульмане не хотят признавать форму Господа, мурти. They completely against and worship the form of Lord. Они совершенно против поклонения форме Господа. Impartially in the beginning, they worship Lord, but they don't believe Lord has transcendental power. Хотя вначале имперсоналисты тоже поклоняются форме Господа, но они не верят в трансцендентную форму Господа. So, but here the Upanishad sloka is coming. No, tasya jatha kapasam pundarik meva akchini
actually. How is Lord beautiful eyes as like blossom lotus? То есть вот в этой шлоке описывается, что прекрасные глаза Господа как расцветающий лотос. And that time they asked to Jadavacharya, what is the meaning of kapas? И тогда они спросили у Ядавачарьи, а что значит вот это слово Kapas. капас? That time Jadavacharya, according to his Mayavad philosophy, he told, oh Lord, eyes reddish color as like backside of the monkey. И тогда, опираясь на свою философию, имперсоналистическую философию, Ядавачарья ответил, что глаза Господа цветом такие же красноватые, как задница обезьяны. In Russia, no monkey. В России нет обезьян. Dogs. Only dogs. Только собаки. If you go Vrindavan, you can see the monkey. Если вы в Вриндаван отправитесь, вы там увидите обезьян. Understand? In the backside of the monkey, completely reddish. Зад обезьяны красный. Understand? In the same way, Jadavacharya, and he explained this way: the Lord's eyes and reddish color as like the backside of the monkey. И вот Ядавачарья дал такое объяснение, что глаза Господа красноваты, как задница обезьяны. Because he explained kapasa, kopi yukta asanam iti kapasa. Kopi means monkey. Потому что капи, слово капи значит обезьяна. Asan means the backside. А асан значит зад. Back in the backside. So Jadavacharya he explained this way: Lord's eyes as like the reddish color of backside of Так monkey. объяснил Ядавачарья. Глаза Господа как зад обезьяны. When he explained this way, then Ramanujacharya Lakshman, they say, his heart melted. Когда он такое дал объяснение, то сердце Рамануджачарьи Лакшмана было разбито. And he's shedding tears. И он начал плакать. Then Jadavacharya asked, why you are crying? What happened? Ядавачарья спросил, почему плачешь, что случилось? That time he told Gurudev, you explain, and Lord, and eyes color as like the backside of the monkeys. Он сказал, Гурудев, вы How possible объяснили, this example you explain? вы объяснили, что глаза Господа подобны заднице обезьяны цветом. Ну, как это вообще возможно, такое объяснение давать? Как можно? Lord, eyes is very nice, beautiful, as like blossom. Глаза lotus. Господа такие прекрасные, как расцветающий лотос. You have seen that when lotus blossom, then corner of the lotus also red color. When lotus blossom, the corner of the petal and the red color. Да, то есть когда лотос расцветает, то уголочек лепестка лотоса, он такой красноватый. Even our eyes, corner also red color. И даже в наших глазах вот уголочки, они красноватые. Small baby, they are also playing. Маленькие дети, они вот так играют. I'm looking the small baby, they are playing. Маленькие дети, да, играют. So what do you say about the God, Bhagavan Vishnu? Что же вы говорите такое про Бога, Бхагавана Вишну? His eyes corner and the color of the reddish as like the petal of the lotus. Уголочки его глаз красноватые, как уголочки лотоса, лепестков лотоса. So why did you give this example, the backside of the monkey? Так а почему же вы приводите такой пример, сравнивая с их задницей обезьяны? That Jadavacharya, God has no form. И тогда Ядавачарья сказал, у Господа нет формы. In this way he criticized this way. Так он критиковал Господа. Then Lakshman Desik, that means Ramanujacharya very humble told Gurudev, could I give some explanation about the meaning of the kapas? Тогда Лакшмадешик, он смиренно спросил, Гурудев, можно ли мне дать свое объяснение этому слову капас? That time Ramanujacharya very nicely, kopi yukta asa. Kopi means not monkey. И тогда Рамануджачарья объяснил капи-юкта асана, то есть капи это означает не обезьяна. Kang jarang pivati, who drinks the water. Это значит тот, кто пьет воду. That means the rays of the sun sucking the water. То есть лучи солнца, они выпаривают воду. That means sun. Это, то есть это означает солнце.
copy, P means purity, and that means who? The manifest, the lotus, then sun. То есть это тот, кто проявляет лотос, то есть солнце. And yakang jalan pivoti, when sun drinks the water with his rays. То есть солнце, которое пьет воду своими лучами. And asa means to manifest. That means surjam udati paddam prakasati. And sun rises, then lotus manifests. То есть асан значит проявление. То есть когда солнце восходит, то лотос распускается, проявляется. And in the same way, Lord's eyes as like lotus. Точно так же глаза Господа как лотос. Aditya mandalam madhyastha Vishnu netram and kapasam. Lord's eyes and that's so much illuminated as the rays of the sun. Глаза Господа, они сияют, как лучи солнца. And very nice, beautiful, attractive, that reddish color in the corner of the eyes of Lord. Very nice, beautiful, reddish color. Они очень привлекательные, уголочки глаз красноватые, так же как уголочки лепестков лотоса. And in this way, Ramanuja very nicely explained Lord's eyes as like lotus. Так Рамануджачарья дал хорошее объяснение. Глаза Господа сравнил с лотосом. Then when Ramanujacharya explained these things, Vaishnava philosophy, then Jadavacharya became very angry. He thinking maybe when he will grow up, then he will be cut Shankar philosophy and establish Vaishnava philosophy. Так, после того, как Рамануджа дал такое прекрасное объяснение, Jadavacharya очень рассердился и подумал, что вот вырастет он и разобьет всю нашу философию Шанкары. Then he tried to kill to him. Тогда он попытался его убить. Tried to put in the forest, and he tried to kill to him. И хотели его вывести в лес и убить его. But anyhow, Lord Bharadraj, I mean Lord Vishnu also saved to him. Но Господь Варадрадж, то есть Господь Вишну, его спас. Then Ramanujacharya returned back his home. И Рамануджачарья вернулся домой. Then Ramanujacharya he learned all Shastra from Sailapurna Acharya. И стал изучать шастры под руководством Шрила Пурна-ачарьи. Then Ramanujacharya and he praised Vaishnava philosophy. И Рамануджачарья он прославлял философию Вайшнава. And he explained all the Ved, Puran, Upanishad according to the Vaishnava philosophy, perfect philosophy. И он объяснял все Веды, Пураны, Упанишады в соответствии с философией Вайшнава, совершенной философией. And he explained Ved, Puran, Upanishad has the perfect meaning. Он объяснял, давал совершенное значение Ведам, Пуранам, Упанишадам. Because Ved, Puran, Upanishad, Sloka, Sanskrit language, very difficult to understand what is the perfect meaning of the slokas. Потому что Веды, Пураны, Упанишады написаны на очень сложном санскрите. Without the association of pure devotee, you cannot understand what is the perfect meaning of the Sanskrit slokas. В сложном санскрите, и не понимая, не общаясь с чистым преданным, вы не сможете понять смысла этих слов. Only your knowledge you cannot understand. Только своим знанием вы не сможете понять, разобраться. Nayanatma pravachana labbo no medhaya no bahuna sdeno. Jame vise brunte teno rabbo tasisa atma vibrunte tanusam. Upanishad very clearly. According to your knowledge, gyan. Упанишады ясно говорят, опираясь на свое знание, свою гьяну. Even you many times listen, you cannot understand the perfect meaning of the sloka. Даже если вы много раз слушаете, вы не сможете понять истинный смысл шлок. Many people they are reading Grantha and here they are speaking, but this is not perfect. Многие люди читают гранхи, изучают, что-то говорят, но это несовершенно. If you want to know perfect meaning of the shastra, you have to serve the guru. Если вы хотите знать совершенный смысл шастры, вы должны служить гуру. Then by the mercy of guru, then everything manifests in your heart. Тогда по милости гуру все в вашем сердце проявится. Guru seva, guru sususa bhakta sarvo lavanana cha. Srimad Bhagavatam gives evidence. Rendering service the lotus feet of guru, then everything is automatically manifest in your heart. В Шримад Бхагаватам говорится, что тот, кто в сердце того, кто служит своему гуру, все естественным образом открывается в сердце. Вы выучите одну шлоку Шримад Бхагаватам, и ваша жизнь будет успешной.
Ruhu Gane Tattapasa Najache no Nirvapana Digrihadva Nachandasaniva Jalagni Surjoi Bina Mohato Padaraju Obhisekam. Bharat Maharaj, Jada Bharat Maharaj, he told the king Rahugan. Вана Махарадж обращается к царю Рахугани. Hey Rahugan king, by the performing of hard austerities, reading Vedas, worship Thakurji, or performing many kinds of activities when offering the water of the sun god, you cannot understand the perfect meaning of the Shastra. Джада Бхарата говорит Рахугани, что никакими аскезами, не раздавая там пожертвований, поклоняясь больше. Even the worship the Lord. Даже если ты поклоняешься Господу, читаешь Веды, ты не сможешь постичь истинный смысл Вед. Even you take sannyas or brahmachari, cannot understand the part. Даже если ты примешь саньясу или брахмачарию, ты не сможешь совершенно постичь. So how bina mahato padarajo abhisekam, without completely, absolutely taking shelter, lotus feet of Mahat Sadguru, can understand. То есть не найдя полного прибежища у лотосных стоп гуру, ты не сможешь понять смысл Вед. Rahu ganai tattapasa najache nachedya nirvapana digrihadva nachandasanaiva jalagni surjai bina mahato padarajo abhisekam. Mahato padarajo, completely, absolutely, is surrender lotus feet of Guru, bona fide Guru, and serve his lotus feet. Then everything manifests in your heart. Если человек полностью без остатка предается лотосным стопам гуру, то все проявляется в его сердце. Because according to knowledge you can understand. Потому что, опираясь на собственное познание, не сможешь понять. Because Sanskrit word, there are many meanings coming. Потому что санскрит таков, что очень много значений у каждого слова. Bhagavad Vibhu, prati akshara, prati sloke, nana artha koy. Chaitanya Charitamrita. Gaur Govinda Maharaj always he repeat this verse. Bhagavad Vibhu, Всегда повторял Lord is стих. great. Господь велик. Every slokas, every words, there are different meanings coming. В каждой шлоке, в разных словах очень много смысла, разного смысла. But which meaning is perfect meaning? How to Но understand? какое значение совершенно, как понять? As a Brahma, what is meaning of Brahma? Например, Браман, что значит Браман? There are many meanings of Brahma. Много значений у этого слова. Brahma means just the effulgence of Lord also. Браман — это также сияние Господа. Brahma means soul. Браман значит душа. Brahma means Bhagavan. Браман значит Бхагаван. There are many meanings coming. Brahma means body. Brahma means many. Браман может значить тело. Много значений. But what is the original meaning of Brahma? Но каково изначальное значение слова Браман? Brahma sabde mukkharte kahe Bhagavan. Chaitanya Charitamrita. The original meaning and prominent meaning of Brahma, that is called Krishna Bhagavan. В читании Чайтамрити говорится, что изначальное и самое главное значение слова Браман — это Кришна Бхагаван. Brahma sabde mukkharte kahe Bhagavan. And no one equal to him who will have to anurddha saman. И никто не равен ему. This is the thing. Sanskrit word, not everybody can understand. Without the servicing of Guru, you cannot understand what is the appropriate meaning of the slokas. То есть санскрита очень много значений, и не служа своему гуру, вы не сможете правильно понять, что значит то или иное слово. And everybody reading Bhagavad, impartialist, Все читают Бхагаватам. Gormi, Gyani, Yogis, everybody reading Имперсоналисты, Bhagavad. карми, гьяни, йоги, все читают. But how they understand that what is the perfect meaning of slokas of Bhagavad? Но как же им понять, каков совершенный смысл шлок Бхагавата? So Chaitanya Bhagavad Vrindavan Das Thakur explained, Bhagavad pori keh mare or Bhagavad pori keh tari. And someone reading Bhagavad and going to the hell because they are thinking I am Brahma. В этом Вриндаван Дас Такур Committed offense to Lord. в читании Бхагавати говорит, что кто-то читает Бхагаватам и идет в ад, потому что они оскорбляют Господа, они считают, что он там браман. So Chaitanya Jaha Bhagavad Paro Vaishnava Sthani Ekanta Asray Karo Chaitanya Charan. Chaitanya Charitamrita. Completely surrender lotus feet Lord Chaitanya Mahaprabhu and read Srimad Bhagavad under guidance of Shuddha Bhakta Vaishnava. В этом читании Чайтамрити говорится, что нужно найти прибежище у лотосных стоп преданного читания Махапрабху.
Bhakti. истинного гуру. Just I give it time you have. Because Sanskrit word, only the Sanskrit knowledge you can understand the perfect meaning of the Shastra. Потому что санскрит таков, что вы не сможете, лишь зная санскрит, понять совершенный смысл шастры. Once one person, his stomach pain coming. Однажды у человека там вот какого-то заболел живот. He came in front he came to one Kaviraj doctor, you know, И он пришел к Ayurvedic doctor. аюрведическому врачу. Who is Ayurvedic doctor here? No. Здесь есть такие? You understand? Ayurvedic doctor who giving the herbs medicine. Ayurvedic doctor. Юридические врачи, которые лечат. Then that Ayurvedic doctor gave him one medicine and so told you have to take one kinds of herbs. The name is that is called the Kantokari. Кавирач юридически он сказал, что вот нужно тебе найти такую траву, принимать ее, которая называется кантакари. So that village people, very innocent people, he does not know the meaning of Kantokari. Человек такой, ну, не очень In his village, знающий, one great Sanskrit деревенский, scholar простой, person is there. он не знает, что такое кантакари. И там в деревне у него жил какой-то великий санскритский Then he ученый. asked that the great Sanskrit scholar person, what is the meaning of, what is the Kantokari? И он пошел к нему и спрашивает: а скажи, пожалуйста, что значит кантакари? That Sanskrit scholar person, he opened his Sanskrit dictionary. Ученый санскрита открывает санскритский словарик. What is the meaning of Kantokari? Что значит слово кантакари? There are many meanings about the Kantokari. И там много значений у этого слова. Then is your Kantokasra ori iti Kantokari, who is the enemies of the throne. Enemies of the throne. Throne, you know, throne stuck in this. Throne. Thorn. Throne. Враг. Not throne. Враг колючки. Это значит. Enemy of the throne. Enemies of the throne. Враг колючки. Who is the enemies of the throne? Кто такой враг колючки? Кто это? Do you know? Camel. No, the enemy of the shoes. Shoes always well. Struggling with the throne. То есть это башмак, то есть башмаки это враги колючек. То есть So he explained this Kantokari means shoes. объяснил, что кантакари значит башмаки, тапки. Да? Because he's Sanskrit person. Потому что он ученый санскрит. Kantakasari iti Kantokari. Samas. Who is the enemies of the shoes? То есть это Throne. тапки, значит, враг колючек. So Kaviraj wrote, you have to take this medicine with the water of Kantokari. Кавирач написал: ты должен принимать мое лекарство с водой из кантакари. With the water of the Kantokari. С водой кантакари. So that person, what will do? So whole night he puts his shoes in the water. И значит, что сделал этот крестьянин? Он просто начал вымачивать, всю ночь он вымачивал свои тапки в воде. Because Kantokari means shoes. Потому что кантакари значит Dictionaries in Kantokari means shoes. обувь, буквально, словарное значение. Then morning he drank the shoes water. Утром он пил эту And with the pills. водичку Then his stomach pain coming and с этими с таблеточками, и у него еще больше разболелся живот. Then he called the doctor, Ayurvedic doctor. И он побежал, он потом позвал этого юридического врача. Hey, what kind of medicine you gave me? Что My за stomach pain лекарство going дали? up. I will probably die. У меня такой усилилась боль в животе. Then Ayurvedic doctor, not possible. И врач My сказал: medicine is невозможно, perfect. мое лекарство самое совершенное. Did you take this medicine? Ты принимал лекарство? Yes. Да. Did you take the water of the А Kantokari? ты брал воду кантакари? Yes. Пил? Да. Well, what the Kantokari? А что же ты делал с кантакари? Thank you. Our village Sanskrit scholar person, he explained Kantokari means shoes. Наш местный пандит объяснил, что кантакари значит тапки. So I whole night I put the shoes. Всю ночь я вымачивал свои тапки. Then I drink the water. Затем я пил воду. So no, stupid. Глупец. Are here Kantokari means not shoes. Кантакари это не тапки. And you see the dictionary, there are many meanings of Смотри, Kantokari. в словаре много разных Here значений. Kantokari means one kinds of herbs. Yeah? Means small. That is the name is Kantokari also. Кантакари там какая-то трава это означает. Yeah? If you go India, one kinds of herbs.
and there is a small Muslim. And if when you walk in the Brahmanal Parikrama, many places you can see that kinds of herbs are there also. If you flip it, they will stuck with it. That is name also Kondokari. Колючая трава, да, колючая. Kondokari not means that the shoes. Kondokari means one kinds of herbs, as like as in small grass and also thorns. С колючечками такими. And that things I told you, not the shoes. Вот я про тебе про что говорил, а не про обувь. So in the same way, only the knowledge of the Sanskrit, you cannot establish the philosophy. Таким образом, только лишь зная санскрит, вы не сможете утвердить философию. These are things. Now one Muslim, he is also cutting the Hindu philosophy and establish his own Muslim philosophy. Сейчас вот какой-то мусульманин появился, который тоже пытается опровергнуть индуистскую философию и провозгласить свою. Because he's thinking he's very great scholar first. Потому что он считает себя великим ученым. You go to the internet, he establishes. Пытается утвердить. Actually, completely bogus philosophy. На самом деле совершенно фальшивая. That is not the perfect meaning. Because Sanskrit words in our Ved, Puran, Upanishad has written in Sanskrit language, and Sanskrit many meanings come. Дело в том, что Веда написано на санскрите, там много значений у каждого слова. Understand? He established, why the people they worship God. In Ved, Puran, Upanishad, he is giving many examples. Lord has no form. И он спорит, что почему вот люди поклоняются в форме Бога. В Ведах, Пуранах говорится, что у Бога нет формы. No tassa asti pratima. Rig Veda also written, no tassa asti pratima. Pratima means not have the deities. Yeah, pratima means, he's saying, pratima means deities. Пратима значит, в Ведах, в Ригведе говорится пратима, там говорится, что пратима значит божество. The Muslim he's saying, and Vedas also says, Lord has no form. No tassa pratima asti. Мусульманин приводит цитату, говорит, что Веды говорят, что у Господа нет формы. Yeah, pratima means no one equal him. Но на самом деле пратима означает, что никто не равен ему. Sanskrit word, many meanings coming. То есть в санскрите очень много значений. Understand this? You go internet. I also wrote these things. There are many meanings. 9 meanings are there. Why you saying the pratima means the form? Я ему написал в интернете об этом. Пратима много значений. If Lord has no form, why what is called? Brahma Samhita explain. Isvara Paramakrishna Sachidananda Vigraha. Here Vigraha means form. Если у Господа нет формы, то почему Брахмана Самхита говорит Виграха? Виграха значит форма. Here is very clearly explained. Ясно говорится. Isvara Paramakrishna Sachidananda Vigraha. Виграха есть. So why you saying he has Lord? Почему ты говоришь, что нет формы? Vedas many slokas is look like same, but meaning different. В Ведах много шлок, вроде как одно, но на самом деле другое говорят. Impartialist people, they're taking according to their own philosophy. Oh, here Pratima means Vigraha. But here Pratima means no one equal him. Они под свою философию все подтягивают, но Пратима значит не форма, а означает, что нет никого равного ему. Understand this? You have to understand the meaning of the Vedas two ways. One is called Lakshmana Vritti, another is called Abhida Vritti. Философию Вед нужно понимать двояко. Первый способ понимания называется Лакшана Врити, и второй Абхида Врити. Vedas is saying how we understand the meaning of the Vedas two ways, Lakshmana Vritti and Abhida Vritti. Веды объясняют, что нужно понимать смысл Вед двояко, то есть Лакшана Врити и Абхида Врити. Direct meaning is there. Абхида значит непосредственный смысл, то есть напрямую. Lord, he walks but without his leg. Господь ходит, но без ног. That means his leg, transcendental leg. He has no material legs. То есть у него нет ног, но он ходит. Это означает, что у него нет материальных ног, у него есть трансцендентные ноги. So Aikshata, he looks. That means he has eyes. Сайкшата, то есть он смотрит. Это означает, что у него есть глаза. Apani pado javana grihita vedasava. He has no hands, legs, but he walks everything. That means he has transcendental eyes, transcendental hands, transcendental legs.
Веды говорят, что у него нет ног и рук. То есть, что это значит? Что это означает, что у него нет материальных ног, рук, и у него есть трансцендентные ноги и руки. He is very fat, but he does not eat in daytime. Он очень толстый, но он не ест днем. He's very fat. He is fat, but he does not eat daytime. То есть они говорят, он толстый, но не ест днем. That means is what? How he is very fat? Как это он так толстый? Что это значит? He does not eat daytime. This is true, but he eats nighttime. Он не ест днем, это правда, но он ест ночью. А это пример просто. So how is fat? Если He человек, does not eat если daytime. That человек means he does not толстый, eat nighttime. и он не ест днем, то почему он толстый? Это If означает, что он anybody is ест ночью. fat, how did he become very fat? Если он толстый, как он стал толстым? Если он не ест днем. But he is saying he does not eat daytime. Но говорится, что он не ест днем. That means he eats. Это означает, что он ест ночью. Все просто. If she is saying I'm not eating daytime. Если она говорит, я днем не ем. What is your name? Как ее зовут? Lavandula. He says, let's give an example. If he says, Это просто I'm not пример. eating daytime. Она говорит, я днем не ем. That means he does not eat the nighttime. Это что означает, что и ночью она не ест? That means she eats nighttime. Это означает, что ночью она ест. If she does not eat daytime and nighttime, how she become fat? Если она не ест ни днем, ни ночью, как она располнела? So one, you try to understand this way. One thing understand a direct meaning, another thing understand the indirect meaning. This for the Sanskrit word ways. Первое To это understand this language. прямой способ понимания смысла санскрита, другой это косвенный способ. Direct meaning and indirect meaning. That's called Abhidhavritti Прямое and значение, Lakshana есть косвенное значение. Абида вритти и лакшана вритти. He walks, but he has no legs. That means he has legs, but his legs turns into legs. Но у него нет ног. Aprakito padam. Это означает, что у него нет материальных ног. Our Vedas explain Vedanta Sutra. He saw ikkhato. Vedanta Sutra saying this. He looks. That means he has eyes. Веданта Сутра говорит, он смотрит. Это But означает, что у his него есть eyes, глаза. transcendental eyes, not look like our material eyes. Но его трансцендентные глаза, они не такие, как наши материальные глаза. In our material senses, 4 faults are there. Даже у наших материальных чувств есть 4 недостатка. Understand? What are the 4 faults? Какие? Bhavam, Pramad, Vipruvisa, Karna, Pato. 4 faults we have. 4 недостатка. Brahm means illusion. Пхрама, Pramad то means есть, intoxicated. мы поддаемся иллюзии, прамана, значит, мы Brahm, Pramad, Vipralipsa, cheating propensity. нас опьяняет наши чувства. А карна Випралипса, All мы our склонны senses к not обману, perfect. и карна-патав, то есть Not working чувства, properly. они несовершенны. Understand it? But Lord, all his organs, limbs and body are beyond of 4 faults. Но все члены Господа, все его чувства, они выше, они вне этих 4 недостатков. Because all his limbs and body are transcendent, Sachidananda Vigraha. Потому что его части тела трансцендентны. Because I am saying Ramanuja established these things also. И This is the Рамануджа Ramanuja philosophy. утверждал, это его философия. The Lord has beautiful form. У Господа прекрасная форма. He established all the slokas of Ved, Puran, Upanishad, and cut Shankar philosophy. Он утвердил все эти шлоки, с позиции шлок, Вед, Упанишад, он опроверг философию Шанкара. He explained his philosophy that is called Visishtadvaitavad. И он дал свою философию, которая называется Вишиштадвайтава. Visesha Viseshan. Noun and adjectives. Существительное и прилагательное. Understand? First I explained this. What is that Visishtadvaitavad? Что такое Вишиштадвайтавада? Give an example, a red horse. Например, красный конь. Horse is that is called noun. Конь это существительное. A red, that is called the adjective. Красный значит прилагательное. Red adjective. Красный это прилагательное. So Lord is one, Brahma, but is Господь, он один. many his activities are there. Брахман, но у него есть деяние. He has material world. У него есть материальный мир. Lord has 2 qualities, Sthul Sari and Sukshma Sari. А у Господа Lord has. есть две
формы стула шарира и сукшма шарира. What is that soul? He explained these are this material world manifested from his potency, Shakti. Материальный мир, стула шарира — это материальный мир, который проявился из его шакти, из его энергии. And his origin Bhagavan, his Brahma Bhagavan. И он изначальный Бхагаван. So he gave this Visishta Dvaita, Vishesha Yukta Visheshan. Vishesha means that is called the noun. Вишеша — это существительное. And name. His name is eternal and transcendent. His name? Is eternal and transcendent. То есть он вечен и трансцендентен. Our name and body difference. То есть его имя вечно и трансцендентное. Наше имя But и Lord, мы отличаемся друг от друга. his body, name, everything is what? Transcendent. Но что касается Господа, то его тело, имя, все с ним связано трансцендентно. His body, name, everything is transcendent. То есть его Nama имя, тело. Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigra Purna Shuddha Nitya Mukto Avinna Tvat Nama Namina. There are difference his name and himself. То есть нет разницы между им и его именем. Okay? Our body is changeable. Lord's body is transcendent, eternal. Наше тело изменяемо, а тело Господа трансцендентно, но вечно. So now there, Madhya Ramanujarya established these things. Рамануджачарья он это все доказал. And he wrote the commentary of Vedanta Sutra. И написал комментарий к Веданта Сутре, That is called Sri Bhasya. который называется Шри Башья. Ramanujarya. And he took also sannyas from Jamuna. What is it called? Jamunacharya. И он получил саньясу от Яманачари. When he was preaching against the Shankar philosophy and boldly, that time he thinking I have to take sannyas. И он смело проповедовал против философии Шанкара, и он решил принять саньясу. Then he heard his guru, Jamunacharya. He left his body. И затем его гуру покинул свое Then they тело. go, how will you take sannyas? И он подумал, Рамануджачарья подумал, как же я получу саньясу? Then he came in front of the transcendental body of his guru. Когда он предстал перед трансцендентным телом своего гуру, Яманачари, Then he saw his 3 fingers and closed and 2 fingers just open. Яманачари лежал, и у него 3 пальца были сжаты, а один открыт, разжат. Then Ramanujacharya, then he told, I have to preach Shuddha Bhakti, establish Shuddha Sadachar. И тогда Рамануджачарья сказал, это означает, что я должен буду проповедовать Шуда Бхакти, установить. Because Shastra is saying, if you enter in Shuddha Bhakti, you have to follow all the rules and regulations. Потому что если Шастры говорят, что если Shruti Smriti Pancharatri Naradadi Pancharatri Vidhin Vina Ekanti Harir Bhakti Utpadaki Kevalam. нужно следовать всем правилам Шуда Бхакти. That time when he promised these things, I will pray, I will establish the Shuddha Sadachar, Vishnu Shuddha Sadachar. То есть он пообещал, он поклялся, что я буду утверждать Шудачар, то есть чистое поведение вайшнава, принцип чистого поведения. Then Jamunacharya's 1 finger again open. И затем еще один палец Яманачарьи разжался. Then second he promised, I will write the Vedanta Bhasya, Sri Bhasya. Тогда Рамануджачарья пообещал, что я напишу Веданта Баши, Шри Башью. Then another finger manifest. Еще раз один палец раскрылся. Then he told, I will take Tridandi Sannyas. Тогда он сказал, я приму Триданди саньяс. And Tridandi means is what? Что One who значит Триданди? serves to Lord with his body, mind and speech. Это тот, кто служит Tridandis. Господу своим телом, умом и словами. Then Jamunacharya's and 3rd finger open. И третий палец Яманачарьи разжался. Then the transcendental body of Jamunacharya in front of, or he also took sannyas. Тогда перед трансцендентным телом Яманачарьи он
принял саньясу. Then his sannyas name Ramanujarya. И вот его имя саньяси Рамануджачарья. Then he prays against the Shankar philosophy, established Vishishtha Dvaitavad. Тогда он проповедовал против Шанкары и установил Вишишта Двайтаваду. So, and his worshipful deities, that is called Lakshmi Narayan. И Рамануджачарья поклонялся божествам Лакшми Нараяны. Now, Arati, Подготовьте арочку. and once Ramanujarya, he was the temple commander of Jagannath Puri. Однажды Рамануджачарья, он был настоятелем храма Джаганнатха-пури. Because he's following all the rules and regulations, right? According to the Shastra. Потому что Рамануджачарья, его особенность была в том, что он строго следовал всем правилам шастр. But he saw the pujaris of Jagannath Puri, they are chewing the betel nut. Но он заметил, что пуджари храма Джаганнатхи жуют орехи бетеля. Chewing the betel nut, the against of the Shastra. А жевание таких орехов противоречит принципам шастр. So for this regard, when he was the temple commander of Jagannath Puri, then he also removed all the pujaris from the service of Lord Jagannath. И по этой причине, когда он был настоятелем храма Джаганнатхи, то он разжаловал всех, ну, решил, в общем, положение всех этих пуджари храма Джаганнатхи. Who went to Jagannath Puri? Кто ходил, кто ездил в Джаганнатхи? If you go to Jagannath Puri, there are the pandas, many pujaris. They are chewing the betel nut. Если вы окажетесь в Джаганнатхи, увидите, что там панды пуджари, они едят, ну, жуют эти орехи. So Ramanujarya removed all the pujaris. И он всех этих разжаловал, всех этих пуджари. And oh, you are not following the perfect rules. Вы не следуете должным образом правилам. Then all the pujaris, they pray to Lord Jagannath. Or now new or a temple commander has come, Ramanujarya. He removed to us to service of lotus. Тогда все пуджари начали молиться Господу Джаганнатхи. Вот, это твой настоятель храма Рамануджачарья пришел и разжаловал всех нас. Then one night Ramanujarya is sleeping. Then Lord Jagannath and Balram took his palanquin and threw in South India, and 1,000 kilometers from Jagannath Puri. И однажды, когда Рамануджачарья спал, пришел Господь Джаганнатх и Баладева, и они взяли его паланкин, с которым он спал, и забросили на 1000 миль в Южную Индию и поместили его в храм Господа Шивы. When Ramanujarya early in the morning he wake up, he look, he was sleeping on Shiv temple. И когда утром Рамануджачарья проснулся, он увидел, что он спит в храме Шивы. Ramanujarya, they will never go any temple of demigod. Последователи Рамануджачарьи никогда не ходят ни в какие храмы богов и полубогинь. They are very strict. They are not worship any demigoddess. Only they worship Lord Vishnu. Они очень строги, они никогда не будут поклоняться никаким полубогам, богиням, они будут поклоняться только Господу Вишну. Because Ramanujarya, he want to establish cut the Shankar philosophy. For this regard, he also took the book of Bodhana Bhashya from Buddhist. Чтобы, желая опровергнуть философию Шанкары, Рамануджачарья, он воспользовался книгой, какой-то книгой Башьи, какая-то буддистская. And anyhow they realized, oh, Shankaracharya, he took their Bodhana Bhashya. And that time they also challenged to Ramanujarya to defeat in their place. And anyhow they will kill to Ramanujarya. Бодхана Башья называется. И они... Буддисты, Buddhists to defeat to him and kill to him. И вот эти буддисты, они решили его победить и убить его. But Ramanujarya, with his disciple Kuresh, this story is very important. Но у Рамануджачарьи был ученик Куреш, это очень важная история. So Kuresh, whole night he read all the books. И Куреш, он всю ночь читал все эти книги. Бодхана Башьи. That is called the mixed with Shankar philosophy and also Buddhism philosophy. Это такая смесь Шанкары, философии Шанкары с философией Будды. If you know the Buddhist philosophy or Shankar philosophy, you cannot cut their philosophy. Если вы не знаете философии Шанкары, философии Будды, вы не сможете опровергнуть эту философию. So for this regard, Ramanujarya, he took that the book
and from their temple. По этой причине Рамануджачарья взял у них эту книгу из храма. So when the Buddhists they realized Ramanuja took our books and reading, that time they attacked and also tried to kill to him. Когда эти буддисты поняли, догадались, что Рамануджачарья взял у них их книгу, они решили напасть на него и убить. That time his servant, Ramanuja's servant Kuresh, he told, Gurudev, you don't go, I will go. И тогда слуга Рамануджачарьи Куреш, он сказал: Гурудев, не ходите к ним, я пойду к ним. So Kuresh, he came in the assembly place of the Buddhists, and that time they also discussed with Buddhism, and this way, then they tried to kill to him and also took out his eyes. И Куреш вместо Рамануджачарьи пришел туда, в это место, и он там диспутировал с этими буддистами, и тем не менее пытался их опровергнуть, и они, тем не менее, несмотря ни на что, они его решили убить и выкололи ему глаза. But by the mercy of Ramanujacharya, again Kuresh returned back his eyes. Но по милости, впоследствии по милости Рамануджачарьи, Куреша вернул себе зрение. In this way, Kuresh saved his guru. И так Куреша спас своего гуру. As like the case of Goswami Maharaj, what is his name? Brahmachari? Vinod Bihari Brahmachari saved his Gurudev and Bhaktisiddhanta Prabhupada. Так же, как Винод Бихари Брахмачари, который впоследствии стал Кешава Госвами Махараджем, он спас своего гуру Бхактисиддханта Сарасвати такой. This story you know, this thing. Вы знаете эту историю. So for this regard, Ramanuja Sampradayas, they never enter in the temple of demigod and demigoddess. Таким образом, последователи Рамануджачарьи никогда не заходят в храмы полубогов. Oh, Arti. When Ramanujacharya waked up, he was sleeping in the temple of the Shiva. Then he prayed to Lord Jagannath, why did you throw me in the Shiva temple? Когда он проснулся, Рамануджачарья проснулся в храме Шивы, он спросил Господа Джаганнатха: зачем ты меня забросил в храм Шивы? That time Lord Jagannath told, this Pujari of Jagannath Puri, they are my heart and soul. И тогда Господь сказал ему, что эти пуджари Джаганнатха Пури, они очень мне дороги. You could not to manifest your own philosophy in the temple of Jagannath. Ты не можешь навязывать свою философию в храму Джаганнатхи. В храме Джаганнатхи. State Jagannath Puri is very strict. They don't want to allow the Westerners to darshan to Lord Jagannath. До сих пор эти пуджари храма Джаганнатхи очень строгие, они не позволяют западным людям входить в храм Джаганнатхи. Even the Western, they are following many rules and regulations, but that Pujari don't allow Даже to если западные enter люди, они in the temple. следуют всем правилам, всем ограничениям шастры, они все равно не пускают. Сам бразильянский. Some Brazilians went there. Yes. If they knew, then Vitali hit. Какие-то бразильцы все-таки They проникли don't туда. allow. Если бы они узнали, они бы просто избили. Why? This is no reason. Because Почему? А причин нет. Кто знает? Lord Jagannath only knows. Только господин Джаганнат знает почему. So Ramanujacharya again he told Jagannath, again I will not this fault to you. Again not to offense to you. И тогда Господь, тогда Рамануджачарья сказал Господу Джаганнатхе: хорошо, я не буду больше совершать оскорбления по отношению к тебе. Then Lord Jagannath told, actually this is not Shiva Mandir, this is a temple of Lord Kurmadi. Kurmadi means the incarnation of Lord and Truth. Тогда Господь сказал ему, что на самом деле это храм не Господа Шивы, это храм Господа Курмы, Господа Вишну. People are thinking this is То есть в форме черепахи Господь. Shiv. That's this is not Shiv temple. This is a temple of Люди Lord считают, что это храм Шивы, Kurmadi. но на самом деле это храм Господа Курмы. Ramanujacharya for many. Whole night sleep, then he will be asleep, then go ahead. Wake up early in the morning. Если мы затягивать будем, рассказывать все, то не Arti. успеть.